Selam arkadaşlar. Welcome back to my YouTube channel. In today's YouTube video, I will teach you guys Turkish using Turkish show. This time I chose Erkenci Kuş, Early Bird. I'm sure if you guys know it, it's one of my favorite rom-com as well. Sanem and Can, and of course JJ. I miss them so much. So before we get started, I want to start with the meaning of the title. Erkenci Kuş. Erkenci means early. Erkenci. Kuş is bird. So erkenci kuş, early bird. So an example with the word erkenci. Ben erkenci bir insanım. Ben erkenci bir insanım. Ben is I. Erkenci is early. Bir, the literal meaning is one. İnsanım is person. So I'm an early person. Ben erkenci bir insanım. So an example with the word kuş. Ağaçta bir kuş var. Ağaçta bir kuş var. Ağaçta means in the tree. The noun is ağaç, which is tree. So ta is a suffix you use to indicate location or position. So because you're saying in the tree, right? So ağaç, you put ta, ağaçta bir kuş var. Kuş is bird, var is there is. So now, what time is it? It's time for practice with Turkish series. So let's go. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Where are we going? Nereye is to where. Gidiyoruz is we're going. Nereye gidiyoruz? Where are we going? Nerede is where. Nerede. That's used mostly when you're being formal. Nerede is where as well, but it's informal. Like that's what I use most of the time. You can just say that when you're talking to your friend, someone close to you. Nerede? Like where is something? Nerede? Where? Or if you're being informal, nerede? Görmedim. Nerede? Gitmek is to go. Gitmek. To go. Git is go. Git. Go. Git. Benim bir stüdyoya gitmem lazım. 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 Benim is mine. Bir is one. Stüdyoya is to a studio. Stüdyoya. The noun is studio, which is basically studio. You add ya at the end is a suffix to indicate direction towards something. Stüdyoya. To the studio. Gitmem. The meaning of gitmem is I'm not going. If you say gitmem, ben gitmem, I'm not going. But because in this sentence there is lazım, lazım is needed. When there is something needed, you say lazım. So together when you make gitmem, lazım, it becomes I need to go. You know how it was gitmem, I'm not going, but when you add lazım, gitmem lazım. You can't say that when you're talking to someone and you're in a rush and you need to go somewhere. Gitmem lazım, gitmem lazım, I need to go. That's what it means. Fotoğrafları basacağım. Fotoğrafları basacağım. Fotoğrafları basacağım. Fotoğrafları basacağım. Fotoğrafları means the photos. Fotoğrafları. The noun is photograph, which means photo. You add ları at the end is a suffix as well to indicate the direct object. Fotoğrafları. 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 Photograph. Photo. Basacağım means I will print. Basacağım. Bas is to print. Bas to print. Basacağım I will print. So with the word basacağım, bas, right? To print. Acak is it's like a future thing. Will. Acak. Girecek. Gelecek. You know if you guys heard this word before, it's like acak is there. It's like will. It's something to show it will happen in the future. The I am. Basacağım, like it's a subject for I, so he's the one doing it, right? There's M. Remember, if you guys remember what I taught you in the last lesson, whenever it's M, it's about you, N is about someone else. So that's why basacağım means I will print. Benim fotoğraflarımı mı? Benim fotoğraflarımı mı? Benim fotoğraflarımı mı? Benim fotoğraflarımı mı? Benim is my. I know I just said it means mine, but it can also mean my. Fotoğraflar means photos. Lar is like for plural. You know how photograph is photo? Fotoğraflar, lar, the like plural photos. Fotoğraflarımı, my photos. Me, like we know now, because I already said in the last video, is a suffix you use whenever you're asking a question. So she said,
Benim fotoğraflarımı mı? My photos? Aynen senin fotoğrafların. Aynen senin fotoğrafların. Aynen senin fotoğrafların. Aynen senin fotoğrafların. Exactly, your photos. Aynen is an informal way of saying yes, like when you're talking to your friends, and if that was what you were gonna do or say, you come say aynen, aynen. Exactly. Senin means your. Fotoğrafların, your photos. You know how I said M is when it's about you, N is when it's someone else, right? Fotoğrafların. You know how before she said benim fotoğraflarımı mı? Benim fotoğraflarımı. You know how there is M, it was about her. Now he's saying to her, right? So he said fotoğrafların. There is N. So yeah, so now you can see the difference. M, whenever there is M in there, it's about you. Whenever there is N, you're talking about someone else. Fotoğraflarım, fotoğrafların. Ama öncesinde karnın aç mı? 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 Ama means but. Ama, but. Öncesinde, beforehand. Öncesinde. Sonrasında is after. Öncesinde, sonrasında. Karnın, your belly or your stomach. Karnın, you know how there is N? Karnın. Aç is hungry. M, the suffix when you're asking questions. So he's waiting for yes or no answer. Ama öncesinde karnın aç mı? If you want to say my stomach or my belly, karnım. Karnın, karnım. Karın. Karın. The stomach, the noun. I'm sure you guys might have heard in the shows and stuff like that when people say karın, like for wife. Karın. It has two meanings, but most of the time it's used for stomach. Normally they say eşin. Eş instead of karın. So yeah. Evet çok açım. Evet çok açım. Evet, çok açım. Evet, çok açım. Yes, I'm very hungry. Evet, yes, çok, very, açım, I'm hungry. Açım, I'm hungry. Efendim? 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 Pardon me? When you're having a conversation with someone and then you didn't know what they're saying, you can say efendim so that they can repeat it for you. It means pardon me. So this is the end of the video, guys. Hope you guys learned a lot from here with Sanem and Can. Görüşürüz.